Hello, hello. So I see three people. Chat lo respond అవ్వండి so that I understand you're active. Hi Sudarshan. Let's wait for some time. నేను కొంచెం ఎక్కువ క్రౌడ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. Yeah. Hi Uday. Hi Raj. Raj Prudvi. Good afternoon. So how are you? ఎలా నడుస్తుంది? లాస్ట్ లైవ్ చూసారా మీరు? దాని కంటిన్యూషన్ ఇది. So how did you feel? Any feedback? Okay. So yeah, let's start sharing my screen. ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. So how is your preparation or your DSA low level design అవి ఎలా నడుస్తున్నాయి? మన వీడియోస్ కొంచెమైనా హెల్ప్ అవుతున్నాయా? ఓకే, దేర్ ఆర్ 9 మెంబర్స్. ఇంకొక ఇద్దరు గురించి చూద్దాం. వన్స్ దే జాయిన్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్. ఇన్ ద మీన్ వైల్ సో చాలామంది కమెంట్స్‌లో అడుగుతున్నారు లైక్ వాట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ టు ఫాలో యువర్ ఛానెల్? మన ఛానెల్‌లో ఉన్న అన్ని వీడియోస్ కవర్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ అని. సో ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న వర్డ్ డాక్ ప్రిపేర్ చేశాను. ద స్టెప్ 1 ఇస్ DSA. ఇందులో మన ఛానెల్‌లో కవర్ చేసిన ప్రతి టాపిక్ సింగిల్ షాట్స్ పెట్టాను. సింగిల్ షాట్స్‌తో పాటు సింగిల్ షాట్స్ అంటే లాంగ్ 2 ఆర్ 5 అవర్స్ వీడియో వేర్ వి కవర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఈచ్ టాపిక్స్. ఇలా కాకుండా మనకి ప్లేలిస్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సెపరేట్ టాపిక్స్ గురించి. సో ఇక్కడ నేను లిస్ట్ చేసింది మాత్రం దీస్ ఆర్ సింపుల్ సింగిల్ షాట్స్. సో యూ కెన్ ఫాలో దెమ్. అలాగే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్, DBMS ఓఎస్ కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఆల్ ద 3 కైండ్స్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ దట్ వి డిస్కస్డ్. ఇక్కడ లైవ్స్ నేను ఇంకా యాడ్ చేయలేదు. యూజ్ కేసెస్ లైక్ బుక్ మై షో, స్ప్లిట్ వైస్ ఇవన్నీ మనం చేయబోతున్నాం. సో లైవ్స్ నేను ఇంకా యాడ్ చేయలేదు. యాజ్ ఐ అప్లోడింగ్ యాజ్ ఐ కీప్ అప్లోడింగ్ కంటెంట్ ఐల్ బి యాడింగ్ స్టఫ్ హియర్. మీకు దీని యాక్సెస్ కావాలి అంటే యూ కెన్ గో టు దిస్ లైవ్స్ డిస్క్రిప్షన్. ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్‌లో యూ కెన్ ఫైండ్ ద గూగుల్ డాక్ లింక్. థ్యాంక్ యూ ఉదయ్. కృతిక గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్. సో ఈ వన్ షాట్సే కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ షార్టర్ వీడియోస్ అవి ప్లేలిస్ట్‌లో అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. రైట్. సో యాహ్! ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ 16 పీపుల్. లెట్స్ స్టార్ట్. మనం లాస్ట్ లైవ్‌లో వి స్టార్టెడ్ విత్ బుక్ మై షో రైట్? సో అక్కడ బుక్ మై షో బిల్డ్ చేయడానికి బేసిక్ ఎంటిటీస్ అనేది లిస్ట్ చేసుకున్నాం. దానికంటే ముందు వి ప్రిపేర్డ్ దిస్ రీడ్‌మీ డాక్. ఇవి మన ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో వీటిని ఒక్కొక్కటిగా ఫాలో అయ్యి
ఆహ్, నౌన్స్‌ని ఐడెంటిఫై జేసి ప్రతి నౌన్‌కి ఒక్కొక్క మోడల్ క్లాస్ రాసుకున్నాం. లైక్ బుకింగ్‌కొకటి, మూవీకొకటి, మల్టీప్లెక్స్ అండ్ స్క్రీన్స్. సో, దీస్ ఆర్ ఆర్ బేస్ ఎంటిటీస్ ఆర్ బేస్ క్లాసెస్. వీటినే మనం డేటాబేస్‌లో వెన్ వి ఆర్ డిజైనింగ్ డేటాబేస్ ఫర్ ద సేమ్ అప్లికేషన్ ఈ మోడల్ క్లాసెస్‌నే టేబుల్స్‌గా మనం కన్వర్ట్ జేసుకుంటాం. సో, విల్ బి రైటింగ్ టేబుల్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్. కంపెనీస్‌లో కూడా ఇలానే యాహ్! ఇలాగే రాస్తారు కోడ్. సో, అందుకే గదా! మనం డిజైన్ ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి నేర్చుకుంటుంది. సో థాట్ మనం కంపెనీస్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఆహ్, ఎక్స్‌పెక్ట్ జేస్తారు క్లీన్ కోడ్. మీరు వినే ఉంటారు క్లీన్ కోడ్ గురించి. సో, ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్, ఇట్స్ లైక్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ కామన్ జార్గన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద డెవలపర్స్. సో, మీరు రాసే కోడ్ వేరే వాళ్ళకి క్లియర్‌గా అర్థం అవ్వాలి. అండ్ దెన్ వేరే వాళ్ళు రాసిన కోడ్ కూడా మీకు క్లియర్‌గా అర్థం అవ్వాలి. సో, అందుకే ఒక కామన్ అండర్‌స్టాండింగ్ కోసం విల్ బి ఫాలోయింగ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్. సో, సింపుల్‌గా మోడల్ క్లాసెస్ రాసుకున్నాం. అండ్ దెన్ ఆహ్, యూజర్ యూజర్ బిహేవియర్‌ని సిమ్యులేట్ జేయడానికి వి రోట్ అనదర్ క్లాస్ ఇన్ విచ్ వి హావ్ స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్. ఇందులో విల్ హావ్ ఎ సింగిల్‌టన్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ బుకింగ్ సర్విస్. ఈ క్లాస్ is the single class through which all our users will interact with our system. Booking service is our system. ఈ క్లాస్ నుంచి user will be able to interact with all these classes. So this is how we design most of the applications in real life. ఇక్కడ మనం బుకింగ్‌కి మాత్రమే మన స్కోప్ బుకింగ్‌కి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనకు ఒక బుకింగ్ సర్విస్ ఉంది. అదే ఫ్యూచర్‌లో మనం పేమెంట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. విల్ హావ్ ఎ పేమెంట్ సర్విస్. Right. Shiva Krishna is asking, "Hi bro, I'm new to this channel." Yeah, order same as I just told you. You might have missed this. So ఇక్కడ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్‌లో ఈ డాక్ లింక్ ఉంటుంది. There are 3 steps. ఇప్పటివరకు మనం DSA కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్ కవర్ చేసాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సింగిల్ షార్ట్ వీడియోస్ ఫర్ ఈచ్ టాపిక్ అండర్ DSA, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ LLD. So this is the order you can follow. Okay, let's go back to our book my show code. So yeah, last live లో ఇక్కడ వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ దిస్ సర్వీసెస్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ అండర్ దిస్ సర్వీస్ ఫోల్డర్ ఇవన్నీ జనరల్‌గా సింగిల్‌టన్ క్లాసెసే ఉంటాయి. ఎందుకంటే వి నీడ్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్. మన అప్లికేషన్ ఒక బుక్ మై షో అప్లికేషన్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎంతమంది యూజర్స్ వచ్చినా దే షుడ్ ఆల్ ఇంటరాక్ట్ త్రూ అ సింగిల్ అప్లికేషన్. థాట్ ఈస్ అవర్ బుక్ మై షో అప్లికేషన్. సో అందుకే ఆ మెయిన్ క్లాస్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బుకింగ్ సర్విస్. అందుకే విల్ మేక్ దిస్ బుకింగ్ సర్విస్ as సింగిల్‌టన్. సింగిల్‌టన్‌కి యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ code here. If you don't understand what is singleton, మళ్ళీ ఈ డాక్‌లో we have singleton is will be present in this creational design pattern single shot video. So singletonకి రిలేటెడ్ కోడ్ ఇస్ దిస్. వి రైట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ మన కన్‌స్ట్రక్టర్‌ని ప్రైవేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ విల్ హావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ ఇన్స్టెన్స్ which will be synchronized. ఎందుకు? As we discussed in multi-threaded environments, if two threads are trying to access this method simultaneously, synchronized keyword will try to block those threads. ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ఈ పర్టిక్యులర్ ఇన్స్టెన్స్‌ని అట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక థ్రెడ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసేటట్టు దిస్ synchronized keyword will take care of it. Right. So this is what we have done in our last live. సో ఇక్కడి నుంచి మనం ఇది ఇక్కడి వరకు మీరు చూస్తున్న బుక్ మై షో అనేది బేసిక్ బుక్ మై షో డిజైన్ విచ్ ఇస్ విచ్ విల్ బి అవైలబుల్. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఆన్‌లైన్ ఎనీవేర్. బట్ మనం ఈ ఎల్ఎల్‌డి లైవ్ సిరీస్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బేసిక్ అప్లికేషన్‌ని మనం బిల్డ్ చేసేస్తాం. దెన్ విల్ ట్రై టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ఫ్యూ ఫీచర్స్. మనం మీరు ఈ రీడ్‌మీ డాక్ చూస్తే ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయబోయేది ఫిల్టరింగ్ అండ్ సార్టింగ్. దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఇన్ బుక్ మై షో. సో మీ మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్స్‌లో కూడా ఒక
ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చి, ఒక యూజ్ కేస్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ టు కోడ్ ఇట్. ఇక్కడి వరకు మనం చేసింది ఎవరైనా చేస్తారు అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఆన్‌లైన్ ఎనీవేర్. రైట్? సో, బట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 40 మినిట్స్ అయిన తర్వాత యువర్ ఇంటర్వ్యూ విల్ స్టార్ట్ దే విల్ స్టార్ట్ టు గ్రిల్ యూ ఆన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్. వాటెవర్ ద బేస్ థట్ యూ హావ్ బిల్ట్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు మనం ఫిల్టరింగ్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం. ఫిల్టరింగ్‌ని మీరెలా డెవలప్ చేస్తారు? అండ్ దానికి ఎలాంటి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్‌ని జనరల్లీ యూజ్ చేస్తారు. సో, దా ఒక 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 ఫీచర్‌ని పట్టుకొని దాని మీద ఆహ్, ఆహ్, నో దాని మీద ముందుకెళ్తుంది మీ ఇంటర్వ్యూ. సో, ఈ ఎల్ఎల్‌టి సీరీస్‌లో మనం ఏం చేస్తాం, ఈ బేస్‌ని ఎలాగో మనం కవర్ చేస్తాం. విచ్ కవర్స్ ద ఫస్ట్ హాల్ఫ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ ద సెకండ్ హాల్ఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూవర్‌కి ఇష్టం ఉన్నట్టు అకార్డింగ్ టు హిస్ ఎక్స్‌పర్టీస్ హీల్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఎ సింగిల్ ఫీచర్. మనం ఈ సీరీస్‌లో ఏం చేస్తాం, ఇలా ఫిల్టరింగ్, సార్టింగ్, నెక్స్ట్ పేమెంట్ అలా ఒక బుక్ మై షో అప్లికేషన్‌లో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్‌ని తీసుకొని విల్ ట్రై టు సీ దట్ ఫీచర్ అండ్ విల్ ట్రై టు కోడ్ దట్ ఫీచర్ ఇన్ డెప్త్. సో దట్ ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడినా యుల్ బి కంఫర్టబుల్ టు డూ దట్. సో ఐ హోప్ దట్స్ గుడ్. సో ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? I guess no. So yeah, so మనం లాస్ట్ క్లాస్‌లో వి మేడ్ దిస్ బుకింగ్ సర్విస్ యాస్ అ సింగిల్‌టన్ క్లాస్, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ఈ బుకింగ్ సర్విస్ క్లాస్‌కి మనం ఒకటే ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయగలం. ఒక ఆబ్జెక్ట్‌ని యూజ్ చేసే వాటెవర్ యూ వాంట్, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బుక్ టికెట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మల్టీప్లెక్స్, అడ్మిన్ వాంట్స్ టు యాడ్ మల్టీప్లెక్స్, అడ్మిన్ వాంట్స్ టు యాడ్ ఎ మూవీ, అడ్మిన్ వాంట్స్ టు యాడ్ ఎ షో. ఇవన్నీ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా అవుతాయి. మన బుక్ మై షో అప్లికేషన్‌కి అడ్మిన్ ఒక్కడే ఉంటాడు. ఒకళ్ళో ఇద్దరో లిమిటెడ్ నంబర్స్ ఉంటారు. బట్ అదే మన యూజర్స్ వచ్చేసి థెయిల్ బి థౌసండ్స్ అండ్ లాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్, రైట్? సో, ఈ వెన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఇన్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, మెథడ్స్ లైక్ బుక్ టికెట్, కన్ఫర్మ్ బుకింగ్, క్యాన్సిల్ బుకింగ్, there's a chance that these methods will be accessed by more than one threads at a time. Even though we made this booking service class as a singleton class, ఈ పర్టిక్యులర్ క్లాస్‌కి there will be only single object. But in case of multi-threaded environments, multiple threads will be trying to access these methods because of huge user base that we have. So దాని కోసం we'll make these methods as synchronized. The use case is same. ఇక్కడ కూడా మనం get instanceకి synchronized వాడాం. That's because to avoid more than one threads to access this method at single point of time, right? సో అలాగే బుక్ టికెట్, కన్ఫర్మ్ బుకింగ్ ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిని మనం సింక్రనైజ్ చేస్తాం టు అవాయిడ్ ఇన్‌కన్సిస్టెన్సీస్. ఇవి సింక్రనైజ్డ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? మీరు నా ఓఎస్ వీడియో చూసుంటే వి టాక్డ్ అబౌట్ కాంటెక్స్ట్ స్విచింగ్, మల్టీ థ్రెడింగ్, క్రిటికల్ సెక్షన్, రైట్? సో ఈ బుక్ టికెట్ అనే మెథడ్‌లో మెయిన్‌గా మనం దేనితో డీల్ చేస్తున్నాం? సీట్స్ అండ్ సీట్ స్టేటస్‌తో డీల్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో సీట్స్‌కి కొంచెం ఒక స్టేటస్ ఉంటుంది. ఈదర్ బుక్డ్ ఆర్ అవైలబుల్. సో మీ బుకింగ్ స్టేటస్ మీరు ఒకవేళ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మార్క్ దట్ సీట్ యాస్ బుక్డ్. అదే మీరు ఒకవేళ మీ బుకింగ్‌ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మార్క్ దట్ సీట్ యాస్ అవైలబుల్. సో when there are more than one threads trying to access this method at the same time, మీ సీట్ అనేది క్రిటికల్ సెక్షన్ అవుతుంది. ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్‌ని మోర్ దెన్ 2 యూజర్స్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఆర్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బుక్ ఇట్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. Then there will be inconsistencies. In order to avoid them, we'll be making these important methods in which we have our critical section. అలాంటి మెథడ్స్‌ని we'll be making it as synchronized. Yeah, correct. As Raj Prithvi said, deadlock may occur, right? So in order to avoid those complications, we are making it synchronized. దీనివల్ల అన్ని అడ్వాంటేజెస్ అయినా డిసడ్వాంటేజెస్ లేవా అంటే దట్స్ నాట్ కంప్లీట్‌లీ ట్రూ. దేర్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్ వేర్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 2 యూజర్స్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ కన్ఫర్మ్ బుకింగ్. ఈ కన్ఫర్మ్ బుకింగ్‌లో మన క్రిటికల్ సెక్షన్ ఏంటి? బుకింగ్ స్టేటస్‌ని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం సీట్ స్టేటస్‌ని చేంజ్ చేస్తే
కన్ఫర్మ్ బుకింగ్‌లో మనం బుకింగ్ స్టేటస్‌ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ మెథడ్‌లో మనం మన క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎక్కడ? మన బుకింగ్‌లో ఉన్న బుకింగ్ స్టేటస్ ఇస్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్. సో, ఓన్లీ థిస్ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ ఇస్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ హోల్ మెథడ్‌ని సింక్రనైజ్ చేసేస్తున్నాం. సో, ఆహ్, ఆల్ థిస్ లైన్ నంబర్ 67, 67, 68 and 71. All these 3 lines need not to be in critical section because they don't it does this particular code doesn't involve any critical section. But we are still making the whole method as synchronized and blocking other threads to access this code. So definitely కొంచెం time delay ఉంటుంది, latency ఉంటుంది, కొంచెం overhead ఉంటుంది. So in order to these are the disadvantages. But uh, always మనకి ట్రేడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో. If you have to choose latency, a little latency, choose between a little latency and complications like data inconsistencies. I would I would prefer latency over having difficult problems like inconsistent results. Inconsistent results are difficult to handle. Latency is still fine, right? So our trade-off ని consider చేసుకొని we are using the synchronized keyword, right? So this is about this is how we use the singleton design pattern in our while building our book my show application. Now let's come to the interesting part, filtering. సో ఫిల్టరింగ్ అంటే ఏంటి? బుక్ మై షోలో ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ దట్ యూ వాంట్ టు వాచ్. ఇఫ్ యూ నో ద నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ, మీరు డైరెక్ట్‌గా సెర్చ్ బార్‌కెళ్ళి యూ విల్ టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ. సో థట్ డిఫరెంట్ మూవీస్ డిఫరెంట్ షోస్ ఉంటాయి. మీ చుట్టుపక్కల డిఫరెంట్ షోస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఆ మూవీ రన్ అయ్యే షోసే మీకు కనిపిస్తాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫిల్టరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ మూవీ నేమ్. ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ సమ్ మల్టీప్లెక్స్. నా ఇంటి దగ్గర ఉన్న థియేటర్‌కే నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. అందులో ఏ మూవీస్ ఉంటే నేను అందులో సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఇఫ్ థాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్, ఆహ్, our application should be able to what do you call support filtering by multiplexes. సో అలాగే దేర్ కెన్ బి డిఫరెంట్ చాయిసెస్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ లైక్ ప్రైజ్‌ని బట్టి మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం. మూవీ జానర్‌ని బట్టి ఫిల్టర్ చేస్తాం. సో దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ టు ఫిల్టర్. ఈ ఎగ్జాంపులే కాదు. ఎనీ జనరల్ అప్లికేషన్ దట్ యూ టేక్, లైక్ కన్సిడర్ అబిబస్, రైట్? అబిబస్ అప్లికేషన్ వేర్ యూ ట్రై టు ఆర్ రెడ్ బస్. ఇలాంటి అప్లికేషన్స్‌లో మీరు హైదరాబాద్ టు బెంగుళూరు బస్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. ఫస్ట్ అరైవల్ టైమ్ ఉంటుంది, డిపార్చర్ టైమ్ ఉంటుంది, బోర్డింగ్ లొకేషన్ ఉంటుంది, అదే డ్రాపింగ్ లొకేషన్ ఉంటుంది. సో యూ విల్ బి అప్లయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఏసీ, నాన్ ఏసీ, సీటర్, స్లీపర్, సో ఇలా చాలా ఉంటాయి. So when there are more than one filters, right? So it will be little difficult for us to handle it in the code. ఇట్లా మన ఈ బుక్ మై షో అప్లికేషన్‌లో స్టిల్ దేర్ ఆర్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ లైక్ filtering based on movies, filtering based on multiplexes, price or genre. అదే మన బస్ బుకింగ్ అప్లికేషన్‌లో దేర్ విల్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. సో అలాంటి కేసుల్లో మనం ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ యూ జస్ట్ రైట్ ఎ సింపుల్ క్లాస్ అండ్ జస్ట్ రైట్ ఇఫ్ ఎల్స్ రాసామనుకోండి మన క్లాస్‌లో. ఇఫ్ మై ఫిల్టర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ మూవీ, ఐ వాంట్ మై కోడ్ టు యాక్ట్ ఇన్ ఎ పర్టిక్యులర్ వే. If my filter is based on multiplexes, I want my code to act in a particular way. So ఇలా if else రాసుకుంటూ వెళ్తే it is neither extendable or not readable, right? So that's why ఇలాంటి కేసెస్‌లో where there are more than one approaches to solve a single problem, right? One example is filtering, another example is payment. Payment చేసేటప్పుడు you will be paying by UPI, credit card, net banking. So there are different options for you to solve a single problem. ఇక్కడ మన ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి ఫిల్టరింగ్. Here there are more than one options for the user to filter the shows that are present in his location. అలాంటి కేసెస్‌లో we'll be using strategy design pattern. సో ఈ బుక్ మై షో అప్లికేషనే కాదు, ఎనీ అప్లికేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్, if you see that there are more than one options to solve a single problem and user can dynamically select any solution, right? ఇప్పుడు మన బుక్ మై షో అప్లికేషన్ చూసుకుంటే యూజర్ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఫిల్టర్. అది మన చేతిలో ఉండదు. అది మనకు రన్ టైమ్‌లో తెలుస్తుంది, రైట్? సో అలాంటి కేసెస్‌లో స్ట్రిక్ట్‌లీ యూజ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్.
ఆ స్ట్రాటజిక్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ మీద కూడా ఐవ్ డన్ వీడియోస్ ఇన్ మై ఎల్ఎల్డి ప్లేలిస్ట్. If you don't know what it is, please go and watch it. So let's start our code right away. Let me create a new package for our filter. సింపుల్ గా దీన్ని ఫిల్టర్ అనుకుందాం. ఓ పొరపాటు క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. లెట్ మీ జస్ట్ డిలీట్ ఇట్. న్యూ ప్యాకేజ్ ఫిల్టర్. రైట్. సో స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ లో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇక్కడ లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ఇట్ హియర్. For filtering, we'll be using strategy design pattern. Right. So if you recollect what a strategy design pattern, for a single problem we'll have multiple solutions. So ఇక్కడ కూడా filtering అనే problem కి we can have for in order to restrict the scope of this problem, we'll try to restrict our filters to movie, filtering based on movie name, right? And then I may also try to filter it based on multiplex name. Right. So for now, let's keep it. Let's restrict to both of them. If you want to extend, you can also have genre and then price filter. ఈ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేసి మనం యాక్చువల్గా ఏం ఫిల్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? నా లొకేషన్లో నా చుట్టూ ఉన్న షోస్ని ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎ మూవీ నేమ్, I want the list of shows in which this movie is running as a result. That is our goal here, right? So let me just write a simple class for movie filter. ఇందులో నేను ఏం చేస్తాను? Obviously my attribute would be a movie title. Movie title నాకు ఇన్పుట్గా వస్తుంది from the constructor. Let's make it private final. I'll just add a constructor to it. So when I'm creating an object for this class, నేను ఇన్పుట్గా మూవీ టైటిల్ పంపిస్తా. ఈ మూవీ రన్ అయ్యే షోస్ అన్ని రిటర్న్ చేయమంటున్నా ఈ క్లాస్ని. సో దానికో మెథడ్ రాసుకుంటాం. ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ మెథడ్ మనకి? ఇట్ విల్ రిటర్న్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. And what should we call this method? Let's call it filter. I'm just applying a filter. ఇన్పుట్గా కూడా I'll be sending a list of shows. నా చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని షోస్ ఇన్పుట్గా పంపిస్తాను. And then based on this movie title, I want this code to filter out the shows in which this movie is running. సో ఉన్న అన్ని షోస్లో ఐ ట్రై టు స్ట్రీమ్ అండ్ దెన్ ఫిల్టర్. దేని బేస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేయాలి? షోస్ అనే లిస్ట్లో ప్రతి షోని చెక్ చేసి ఆ షోలో ఏ మూవీ నడుస్తుంది, షో డాట్ గెట్ మూవీ. మూవీలో ట్రై టు గెట్ ఇట్స్ టైటిల్ ఈక్వల్స్ మై టైటిల్. Right. So this will return show on a list మీద. I'm applying stream operations like filter. షో అనే లిస్ట్లో ప్రతి షోని తీసుకుని అందులో ఏ మూవీ నడుస్తుంది, దాని టైటిల్ ఏంటి, ఐ కంపేర్ ఈచ్ మూవీ టైటిల్ విత్ ద టైటిల్ దట్ ఐ వాంట్. రైట్. I'll come to the interface. I just want to show సింపుల్గా ఒక క్లాస్ రాసుకుంటే what are the problems, and then I'll try to explain what is the why do we need interface, right? So yeah,
సో, బేసిక్‌గా మూవీ ఫిల్టర్ చూసుకొని ప్రతి షోలో ఈ మూవీ టైటిల్‌కి మ్యాచ్ అయ్యే మూవీస్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఆ షో లిస్ట్‌ని రిటర్న్ చేస్తా సింపుల్‌గా. రైట్. సో, దిస్ ఈస్ వన్ వే యూజింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్. అలాగే నేను మల్టీప్లెక్స్ పేర్లతోటి కూడా ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో, దానికి ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటా. మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. రైట్. సో, ఇందులో కూడా సేమ్. ఇందులో what will be my input, parameter when I'm trying to create an object for this class? It will be my multiplex name. So let me just write it here. Private final string multiplex name. దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం. అండ్ దెన్ మళ్ళీ సేమ్ ఇదే కోడ్‌ని నేను ఇక్కడ కూడా రాసుకుంటా. ఇన్ ఎవ్రీ ఫిల్టర్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ ఫిల్టర్ ఆపరేషన్. బట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మారుతున్నాయి అంతే. రైట్. అక్కడ నేను మూవీ నేమ్‌ని బట్టి ఫిల్టర్ చేశాను. ఇక్కడ నేను మల్టీప్లెక్స్ నేమ్‌ని బట్టి ఫిల్టర్ చేస్తున్నా. సో, ఐల్ జస్ట్ చేంజ్ దిస్ లాజిక్. ఫస్ట్ షో ఏ స్క్రీన్‌లో నడుస్తుంది. ఆ స్క్రీన్ ఏ మల్టీప్లెక్స్‌లో ఉంది. అండ్ దెన్ గెట్ నేమ్. ఆ నేమ్‌ని ఐల్ ట్రై టు కంపేర్ ఇట్ విత్ మై మల్టీప్లెక్స్ నేమ్. అంతే. సో, ఇఫ్ యూ సీ the whole code is same and every filter that that I want to apply. నేను ఫ్యూచర్‌లో ప్రైస్ ఫిల్టర్ రాసినా, జానర్ ఫిల్టర్ రాసినా, I want them to implement this filter method. ఇది లేకపోతే మై కోడ్ విల్ బ్రేక్. రైట్. ఏ ఫిల్టర్‌ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఇట్ షుడ్ కంపల్సరీ హావ్ దిస్ ఫిల్టర్ మెథడ్. సో, ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఆర్ ఈ రూల్‌ని అప్లై చేయడానికి వి జనరల్లీ యూజ్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో, ఫిల్టర్ అనే ఇంటర్ఫేస్‌ని తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ ఇందులో విల్ రైట్ our method which will return list of show and the method name will be filter. ఇది ఇన్పుట్‌గా కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్‌ని తీసుకుంటాను. So, this is slightly a better design using interfaces than writing simple concrete classes. ఇక్కడికొచ్చి I'll just implement my filter and then దీన్ని నేను ఓవర్రైడ్ చేస్తాను. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తాను. ఇంప్లిమెంట్ ఫిల్టర్ So, yes, I hope that answers your question. We have this filter interface now. So, when you're following strategy design pattern, you will have an interface. ఆ ఇంటర్ఫేస్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మీకు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయో. When we talked about strategy design pattern, we talked about an example of Google Maps, where user will select, either car, if he wants to go by car or bike or walk. So, depending on his selection, we need to dynamically change the route calculations, right? So, ఎంత టైం పడుతుంది, ఏ రూట్‌లో వెళ్ళాలి అనే రిజల్ట్స్‌ని మనం రన్ టైమ్‌లో మార్చాలి. సో, ఈవెన్ ఆ కేస్‌లో కూడా విల్ బి యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ పార్ట్. రైట్. సో, అలాంటి కేసెస్‌లో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు హావ్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దెన్ మీ ప్రతి ఇంప్లిమెంటేషన్‌కి యూ కెన్ హావ్ ఎ సెపరేట్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఫిల్టర్. సో, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బానే ఉంది. సో, యాహ్! సో, ఇవన్నీ చేసాం, బానే ఉంది. బట్ ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి, రైట్? ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ డిజైన్ టు హావ్ ఎ క్లాస్ కాల్డ్ ఎ మేనేజర్ క్లాస్ ఫర్ ఎనీ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ దట్ యూ ఆర్ రైటింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సమ్ ఫీచర్, ఆ మొత్తం ఫీచర్‌ని మేనేజ్ చేయడానికి, ఇక్కడ మన బుకింగ్ సర్విస్‌ని మొత్తం మేనేజ్ చేయడానికి మనం బుకింగ్ సర్విస్ అనే క్లాస్ ఎలా అయితే రాసుకున్నామో, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు write a manager class for the whole feature. సో ఈ ఫిల్టర్ అనే ఫీచర్‌కి ఐల్ బి రైటింగ్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ క్లాస్. ఈ ఫిల్టర్ మేనేజర్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది? హియర్ వి హావ్, ఇక్కడ మనకి రెండే ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వి విల్ హావ్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్. సో ఇలా మనకి చాలా కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో అవన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి
we'll be having a filter manager. So మనం different kinds of filters ని మేనేజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మన attribute will be filter. So this filter is our interface. Because all my concrete classes are implementing this interface, I'm writing this, the type of this filter as filter, because I can pass either movie filter or multiplex filter to this filter object. So దీనికి how do you want to handle different kinds of filter using filter manager is completely up to you. There are actually two ways. One is using constructor and the other is using setter method. సో బేసిక్గా ఈ ఫిల్టర్ అనే అట్రిబ్యూట్లో రన్ టైంలో మూవీ ఫిల్టర్ని కానీ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ని కానీ నేను పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అండ్ దాట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ యూజింగ్ ఈదర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ సెటర్ మెథడ్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏం చేస్తాం, ఐ జస్ట్ మేక్ దిస్ ఫైనల్ అండ్ దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటా, రైట్? వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు పాస్ a particular filter, I'll just call this, I'll create a new object for this filter manager class, and then I'll try to assign this filter with whatever it is. In a movie filter I select చేసుకుంటే I'll pass movie filter here. If I select multiplex filter, I'll pass multiplex filter here. Right? This is one way. But more flexible way is using setter method. Simple గా right click చేసి generate మీద కొట్టి, if I just create a setter method to this. So నేను మూవీ ఫిల్టర్ని సెట్ చేయాలనుకుంటే ఐ జస్ట్ కాల్ దిస్ మెథడ్. మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఐ కాల్ దిస్ మెథడ్. సో ఐ కెన్ చేంజ్ మై ఫిల్టర్స్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్. సో హ్యావింగ్ setting this filter value using setter method is always little convenient. Okay. సో ఒక్కసారి మనం ఫిల్టర్ని యాడ్ చేసేసిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ ఫిల్టర్. ఈ అప్లై ఫిల్టర్ అనేది ఒక మెథడ్ అనుకుందాం. అండ్ దీనికి ఇన్పుట్గా ఆబ్వియస్లీ విల్ పాస్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది, దిస్ విల్ రిటర్న్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ అగైన్, బట్ ఫిల్టర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. ఇక్కడ మనం ఒక 10 షోస్ పంపిస్తే ఇన్పుట్గా మీరు సెట్ చేసిన ఫిల్టర్ని బట్టి కన్సిడర్ ఆ 10లో 5 మాత్రమే, ఇఫ్ దే ఆర్ రిలవెంట్ రిజల్ట్స్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ 5 లిస్ట్ ఆఫ్ 5, రైట్? So this is our method. Apply filters. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ని సెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ నేమ్ ఇస్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇక్కడ కూడా ఫిల్టర్ ఉంది, ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇస్ ఆల్సో ఫిల్టర్. లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు ఫిల్టర్ స్ట్రాటజీ. Filter strategy ante it can be either movie filter or multiplex filter, right? So public list of show, this will be filter strategy, this will be filter strategy. So I'll just return strategy dot filter strategy dot filter. ఈ ఫిల్టర్ స్ట్రాటజీ ఏంటి, ఇట్ కెన్ బి ఇదర్ మూవీ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఫిల్టర్ అనే, బికాస్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్, వీ హ్యావ్ మెథడ్ కాల్డ్ ఫిల్టర్, రైట్? సో ఐ జస్ట్ పాస్ దిస్ షోస్ హియర్, import class, right? So here sometimes if you don't set a filter, then in that case our filter strategy will be null. So our edge cases ni kuda మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. So if strategy is equals to null, I'll just throw a exception, illegal state exception ఒకటి పంపించేద్దాం. The message will be no filter strategy set. Right? I hope this is clear. So we have just implemented our filter feature in Book My Show application that we are building using strategy design pattern. So this easy it is. Just ఒక 4 classes యాడ్ చేసుకుని అందులో ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది.
3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ 3 క్లాసెస్‌లో కూడా ఒకటి మేనేజర్ క్లాస్. సో, ఈ మిగతా 2 క్లాస్ కౌంట్ ఇట్ కెన్ వేరీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ దట్ యూ వాంట్ టు యాడ్. రైట్. నౌ లెట్స్ సీ హౌ డు వి యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎండ్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. బట్ యూజర్ హాస్ టు వెన్ యూజర్ యూజెస్ ఇట్, హౌ విల్ హి ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. ఇప్పటివరకు మనం మన మెయిన్ మెథడ్‌లో వి హావ్ సీన్ హౌ యూజర్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అవర్ బుకింగ్ సర్విస్ క్లాస్. ఈ బుకింగ్ సర్విస్ క్లాస్‌తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అడ్మిన్ ఈస్ యాడింగ్ మూవీస్, యాడింగ్ మల్టీప్లెక్సెస్, యాడింగ్ స్క్రీన్స్ అండ్ యూజర్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు book ticket, confirm booking, cancel booking, etc. Now let's see how do we filter. How user, how is he able to filter using this logic that we have just built. సో ఇనిషియల్‌గా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఏ ఫిల్టర్‌ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఆప్ట్ ఫర్ మూవీ ఫిల్టర్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ that will be dynamically set by the user at runtime. So for now, let's consider he's just trying to filter based on movie names, right? So I'll just create a new movie filter object. ఇందులో నేను మూవీ టైటిల్‌ని పంపించాలి. మూవీ టైటిల్ ఇస్ దేవరా, right? So this is of type, because this is implementing filter, I'm going to just write here filter equal to new filter. Filter right. So we have this filter. I think that was a spelling mistake back then. Yeah. So మనం ఏ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసుకోవాలో డిసైడ్ చేసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ అవర్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ అండ్ సే దట్ నాకు మూవీ ఫిల్టర్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలని ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు సెట్ యువర్ ఫిల్టర్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ యాస్ మూవీ ఫిల్టర్. అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మూవీ ఫిల్టర్ ఐ వాంట్ టు filter my shows. So now booking demo classలో I'll just create a new object for filter manager. Filter manager equal to new filter manager. If you see this, we don't have any constructor here because we opted for the second method. We are using the setter method because it is slightly flexible. So దీన్ని యూజ్ చేసి I'll try to set filter. ఇక్కడ నేను దీని పేరు మారుస్తా, మూవీ ఫిల్టర్ చేస్తా దీన్ని, రైట్? నౌ యూజింగ్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ ఒకసారి సెట్ చేసేసిన తర్వాత మన స్ట్రాటజీ, I'll just apply filters and I'll pass all the shows that are available. Now how do I know what are all the shows that are available? Booking service లో we are already maintaining the map of shows. సో ఈ మ్యాప్ ఆఫ్ షోస్లో కీ వచ్చేసి షో ఐడి అండ్ ద వాల్యూ ఇస్ ద షో ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ వాల్యూస్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ విచ్ మీన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. సో లెట్ మీ జస్ట్ గో హియర్. ఇక్కడ నేను ఏం పాస్ చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. సో ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ ఇఫ్ యు సీ, మనం షోని యాడ్ చేసినప్పుడు వి నెవర్ added this show to our map of shows, right? So dot booking service dot add show. సో ఇక్కడ షోని యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒకటే షో ఉంటే మనం ఫిల్టరింగ్ ఎలా చేస్తాం? లెట్స్ ట్రై టు యాడ్ అన్ అదర్ షో. సో షో 1 దీని షో అనుకుందాం, షో 1 దీన్ని అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ కాల్ ఇట్, ఈ షోలో లెట్స్ రన్ ఇన్సెప్షన్, రైట్? మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని అలానే పెట్టేద్దాం. ఐ థింక్ లెట్స్ చేంజ్ ద స్క్రీన్ బికాస్ లెట్స్ క్రియేట్ అన్ అదర్ స్క్రీన్. ఒకటే స్క్రీన్లో రెండు నడవలేవు కాబట్టి we can actually keep it the same screen. దేవరా అనేది
it's running from 10 to 1, right? So now let's make it maybe 18 to 21. ఇది ఫస్ట్ షో, ఇన్సెప్షన్ ఫస్ట్ షో అండ్ దేవరా సెకండ్ షో. ఒకటే స్క్రీన్‌లో నడుస్తుంది. సో దట్స్ వై వి హావ్ ద సేమ్ స్క్రీన్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ both the shows to my booking service at the same time, show and show 1, right? Now if I want to access all the shows that are present within my application, నేను ఏం చేస్తాను, booking service dot, what do we have in booking service? We have something called shows. సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా I just do get shows. Now get shows చేయాలని ఉంది, but I don't have any getter method here. So let me just write a getter method for getter and set getter for shows. So ఇక్కడికి వచ్చి I'll just change my code. I'll generate a getter method for shows. So this will return map of shows. So ఇక్కడికి వచ్చి I'll just do get shows dot values. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ బట్ దిస్ ఇస్ గివింగ్ మీ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ షోస్. ఎందుకు, దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ గెట్ షోస్ విల్ రిటర్న్ ఎ హ్యాష్ మ్యాప్. అదే ఈ అప్లై ఫిల్టర్స్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లిస్ట్. సో దీన్ని మనం విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ న్యూ అరే లిస్ట్. Right. So now what we did, we created a new movie filter. ఈ మూవీ ఫిల్టర్ని మన ఫిల్టర్ మేనేజర్లో సెట్ చేసి మనం ఏదైతే ఫిల్టర్ని సెట్ చేసామో ఆ ఫిల్టర్ మేనేజర్ని యూజ్ చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై ఫిల్టర్స్. రైట్, లెట్ మీ జస్ట్ చెక్ ఇఫ్ ద కోడ్ ఇస్ కరెక్ట్ హియర్. Right, fine. So once we are done with this, this will return me a list of shows. So let me capture that. I'll just say filtered shows by movie. So this will be list of show. Let me just print them for show. I'll just do show dot get movie dot get title. What is the error here? I think we already used the show variable somewhere. So let me just write filtered show. So I filtered show and use this screen. So let me just print it. System dot out dot println. So let me just run and check it once. Let's call it pair correct chestuna spelling. Right. So manaki booking service lo rendu shows unnai because we added two shows here, show 1 and show. So show vachesi it is running movie Devara, right? And show 1 vachesi it's running Inception. Because I filtered using this title Devara and Inception rendu movies lo filter chesi it's giving me Devara as output, which means our filter is working fine. Correct. So let's try to do the other side also. I'll try to filter using multiplex. ఇక్కడ కూడా మనం చేంజ్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. I'll just add filter
multiplex filter equal to new multiplex filter. ఇందులో ఇక్కడ నేను I think I've added inox multiplex, sorry, I added Maheshwari Parameshwari. So I'll just use it here. So depending on what user has selected in the front end in our application, our particular object create it will it will be set here. If I want to set a multiplex filter, I'll set it. సో ఇలా ఇక్కడ మనం యూజర్ బిహేవియర్ని సిమ్యులేట్ చేయడానికి బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో అనే క్లాస్లో ఇవన్నీ రాస్తున్నాం. కానీ ఇది కూడా దీన్ని కూడా కొంచెం మన స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ మీ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, ఇఫ్ ద యూజర్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ ఫిల్టర్ మూవీ ఫిల్టర్, ఒక మూవీ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయి రావాలి అండ్ దట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ a movie title. If the user is selecting multiplex filter, ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు కావాలి ఆఫ్ టైప్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యూజర్ ఇస్ ఆస్కింగ్, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇలాంటి కేసెస్లో విల్ బి యూజింగ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ దట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ సమ్ టైమ్. సో ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? We just implemented our filter feature using strategy design pattern and that's working perfectly. ఇదొక్కటే కాదు, this is not the only way to implement filtering in any application. Here in Book My Show, because we have limited filters, I used strategy design pattern. But in cases, consider this is a good example and it's important also. Everywhere you ప్రతి చోట ఫిల్టరింగ్ అప్లై చేయాల్సిన ప్రతి చోట మీరు స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయలేరు. సమ్టైమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూసేజ్, లైక్ ఇంతకుముందు మనం బస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, అందులో దిల్ బి మెనీ ఫిల్టర్స్ అండ్ యూజర్ ఒక్క ఫిల్టర్ యూజ్ చేసి సర్చ్ చేయడు. జనరలీ మూవీస్ అయితే మనం జనరల్గా మూవీ టైటిల్ని బేస్ చేసుకున్నాం ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ టైటిల్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం. బట్ బస్సెస్ విషయంలో అలా కాదు, విల్ బి అప్లయింగ్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఫస్ట్ నాకు డ్రాపింగ్ లొకేషన్ కావాలి, ఆ డ్రాపింగ్ లొకేషన్లో ఏసీ బస్సెసే కావాలి, అది కూడా ఈవినింగ్ బయలుదేరే బస్సెసే కావాలి. సో ఇలాంటి కేసెస్లో డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ మోర్ దెన్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్, బికాస్ యూ వాంట్ టు కీప్ అప్లయింగ్ ఫిల్టర్స్, రైట్? ఆన్ ఎ బేసిక్ ఫిల్టర్ మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఉంటాయి, ఆన్ దట్ ఫిల్టర్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఆన్ అప్లయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ బి యూజింగ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. After filtering we need to get all the data according to the filter, correct? So this is not anything in design in our low level design or even high level design for that matter. There's no one single answer or one right answer for everything. Srinivas Rao is asking, project create చేసినప్పుడు మామూలు గ్రిడ్ బిల్డ్ యూజ్ చేస్తాం, ప్యాటర్న్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఏ బిల్డ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మేవెన్ బిల్డ్ టూల్ యూజ్ చేసినా, గ్రిల్ బిల్డ్ టూల్ యూజ్ చేసినా, దీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఆర్ అబౌట్ బిల్డ్ టూల్స్ అండ్ it's something related to IDE and the build tools, right? So it doesn't matter which build tool you use, right? So yeah, so this is just one way to implement filtering, right? So this is even extendable. If you want to add, tomorrow if you want to add a price filter or a movie genre filter, you can simply extend this filter. Ikkada మనం ఏం చేసే మూవీలో I'm just implementing this because it's an interface. I'll be implementing this filter, right? And then నేను చేంజ్ చేయాల్సిందల్లా ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ని మాత్రమే. నేను ప్రైస్తో ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటే షో డాట్ గెట్ ప్రైస్ అని చెప్పి దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాను. అదే జానర్ అయితే షో డాట్ గెట్ మూవీ డాట్ గెట్ జానర్. ఇది తప్ప పెద్దగా చేంజ్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. సింపుల్గా ఇంకా ఎన్ని ఫిల్టర్స్ ఉంటే అన్ని క్లాసెస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో బికాస్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, లెట్ మీ ఆల్సో జస్ట్ కవర్ దట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్. మేబీ మీ మెషిన్ కోడింగ్ గ్రౌండ్స్లో మీరు ఇలా ఫిల్టరింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మేబీ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్ మే ఆస్క్, ఇలా కాదు, ఐ వాంట్ టు కీప్ యాడింగ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ on one another and then create a complex filtering logic. In that case, how would you deal with it? Ilanti questions ki you can answer it as what you call this decorator design pattern.
Let me just create another package for it. So before going further, I just want to tell you that we started memberships in our channel. So మన channel ki memberships ఉన్నాయి. I strongly suggest you is just we just kept the price very minimal, just 199 rupees, right? So it's around 200. I don't think it's much, but the advantages, ఇక మీదట నేను చేసే ప్రతి ఎల్ఎల్డి లైవే కాదు, డిఎస్ఏ లైవ్స్ చేయబోతున్నా, ఎల్ఎల్డి లైవ్స్ చేయబోతున్నా, హై లెవెల్ డిజైన్ లైవ్స్ కూడా చేయబోతున్నా. ఐ సమ్‌హౌ ఫెల్ట్ థట్ చాలామంది అన్న నాకు లాజిక్ బిల్డ్ చేయడానికి రాట్లేదు ఆర్ కోడింగ్ చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రాట్లేదు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను చాలా కమెంట్స్‌లో చూస్తున్నా. సో ఫర్ థాట్ ఐ ఫెల్ట్ మోర్ థాన్ ద రికార్డెడ్ వీడియోస్ అవి కూడా చేస్తూ ఉంటాను. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై వీకెండ్స్ ఫ్రైడే, సాటర్‌డే, సండే అండ్ మండే ఇలాంటి ఆల్ దిస్ 4 డేస్ ఐ యామ్ ప్లానింగ్ టు గో ఫుల్ ఆన్ లైవ్. మొత్తం ఇక లైవ్స్‌తోనే రెచ్చిపోదాం ఇంకా. ఐల్ బి డూయింగ్ లైవ్ DSA కోడింగ్. విల్ పిక్ అప్ టాపిక్ బై టాపిక్ ప్రాబ్లమ్స్‌ని పిక్ చేసుకొని ఐల్ బి డూయింగ్ DSA లైవ్స్ వన్ డే. ప్రతి వీక్‌లో వన్ డే ఐల్ బి డూయింగ్ DSA లైవ్స్. వన్ డే ఐల్ బి డూయింగ్ LLD, వన్ డే ఐల్ బి డూయింగ్ HLD. రైట్. సో ఇప్పుడు ఎల్ఎల్టీ కాన్సెప్ట్స్ అని మనం రికార్డెడ్ వీడియోస్‌లో వి హావ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఇట్. హెచ్ఎల్‌డి టాపిక్స్ అన్ని కూడా రికార్డెడ్ వీడియోస్‌లో ఐల్ కీప్ యాడింగ్ దెమ్. బట్ ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ డిస్కషన్స్ ఆర్ డిజైన్ డిస్కషన్స్ వీటికి లైవ్ ఇస్ అ బెటర్ వే టు డూ ఇస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ హెల్ప్ యూ. సో ఈ లైవ్స్ అని నేను ఐల్ జస్ట్ కీప్ దెమ్ ఫర్ మెంబర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ 2 వీక్స్, 1 వీక్ ఆర్ 2 వీక్స్. And then maybe depending on the response, I'll just release it. It depends, how it goes to them. I just want to start by doing these lives only for members for now, and then depending on the response, we'll see how it goes, right? So I strongly suggest all of you to join the membership. It's in if you go to our community post, మీకు నా పాత పోస్ట్ కనిపిస్తుంది, వేర్ యూ కెన్ జాయిన్ ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ ఈ లైవ్లో యూ కెన్ కమెంట్స్లో యూ కెన్ సీ ద ఆప్షన్ టు జాయిన్ ద మెంబర్షిప్. Or if you don't feel to join the membership right away, you keep just stay tuned. If you feel the value, then only please join. Okay, so coming back to enough of advertisements. So coming back to our discussion, let's also look into our decorator design pattern. How do we use decorator design pattern to achieve the same filtering feature? So let me create a new package called decorator filter. There's no specific reason to use this name deck filter. ఇక్కడ ఫిల్టర్ రాసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ డెకరేట్ ఫిల్టర్ రాసుకున్నా అంతే, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ దీనిలాగే ఐల్ జస్ట్ యూజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, అండ్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ మీద కీప్ ఐల్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ కీప్ యాడింగ్ ఫిల్టర్స్, డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్. So for the sake of simplicity, I'll just use another name because ikkada kuda already filter undi. I'll try to use show filter here. ఈ show filter interface లో మళ్ళీ మనకి I'll have a method which will return list of shows. Right, I want my concrete classes like movie filter, multiplex filter to implement this filters. Because we already covered movie filter and the multiplex filter here, let me try to maybe add location filter here. Then simple ga I'll implement filter. Because we implemented an interface, we have to implement this function. So ఇక్కడ మనకి location లో what is the attribute that we'll have? Location based filter లో we'll have an attribute called location, private string location.
Let me just create a constructor for it. And now ఈ ఫిల్టర్ మన లాజిక్ ఏముంటుంది, నాకు ఇచ్చిన షోస్ లిస్ట్లో I'll try to filter based on the location. Show dot get screen dot get multiplex dot get location, right? So I'll just do equals the given location. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, నాకు ఇచ్చిన షోస్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్. నాకు హైదరాబాద్లో కావాలనుకుంటే I'll just filter the shows based on Hyderabad location and then return the result. Same ఇక్కడ చేసినట్టే. Now where the difference comes. So if you let's consider a price filter, or let's go ahead and add a price filter. So this will also implement filter, and then దీన్ని కూడా మనం మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం. ఇక ప్రైస్లో మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ప్రైస్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ప్రైస్ నేను సెట్ చేస్తే ఆ మ్యాక్సిమం ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఉన్న షోస్ అన్ని నాకు ఐ వాంట్ ఇట్ యాజ్ ఐ వాంట్ టు సీ ద రిజల్ట్స్ ఫర్ దోస్. శ్రీనివాస్ ఇస్ ఆస్కింగ్, షో అనేది ఒక ఇన్స్టెన్స్గా యూజ్ చేసుకోవడం అవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేస్తున్నడానికి అండ్ ఇన్స్టెన్స్గా యూజ్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? షో ఎక్కడ షో ఇది అంటున్నారా? ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ షో, దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్. సో నేను దీన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఏ షోస్ అయినా పంపించుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్స్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ లిస్ట్ ఆఫ్ షో. ఇందులో షోస్ అనే దాంట్లో విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ షో ఆబ్జెక్ట్స్. So that is different. And if I just do private final show, this is different. This is a list of this will have a list of shows which I am passing as an input parameter. This is a single show. దీన్ని మనం డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ you want to use the what do you call, if you want to avoid inheritance, and if you want to use the attributes and methods inside this show class, you'll be using this. Got it? So yeah, price లో మనకు కావాల్సిన attribute వచ్చేసి డబల్ మ్యాక్స్ ప్రైస్. ఈ మ్యాక్స్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఉన్న షోస్ అన్ని ఐ వాంట్ ఇట్ టు ఫిల్టర్, రైట్? సో ఇక్కడ చేసినట్టు నేను లొకేషన్ ఫిల్టర్లో చేసినట్టు సింపుల్గా జస్ట్ నేను చేసిన చేంజ్ ఏంటి, ఇక్కడ నేను ప్రైస్ పెట్టుకున్నా అండ్ ఐల్ బి సెట్టింగ్ ది ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ మై కన్స్ట్రక్టర్, అండ్ దెన్ అక్కడ కూడా ఫిల్టర్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటా. దిస్ ఇస్ సేమ్ లైక్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్, రైట్? బట్ వేర్ ద డిఫరెన్స్ కమ్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ here, apart from this max price, I'll try to add a filter object, directly a filter object. This filter object can take anything. It can be either location filter, price filter, movie filter, or multiplex filter. It can be anything, right? So వీటిని నేను కన్స్ట్రక్టర్లో యాడ్ చేసుకుంటా. వీటిని నేను కన్స్ట్రక్టర్లో యాడ్ చేసుకుని నేను ఏదైతే ఫిల్టర్ని యాడ్ చేస్తున్నానో, సో ఐ వాంట్ మై ప్రైస్ ఫిల్టర్ టు టేక్ సమ్ అదర్ ఫిల్టర్ యాజ్ ఇన్పుట్. అంటే ఏంటి, ప్రైస్ ఫిల్టర్ని అప్లై చేసే ముందు, దీనికి ముందు ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లైడ్ ఎ లొకేషన్ ఫిల్టర్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఫస్ట్ నేను ఒక లొకేషన్ ఫిల్టర్ని అప్లై చేసి దాని తర్వాత నాకు వచ్చిన రిజల్ట్స్లో లొకేషన్ ఫిల్టర్ తర్వాత ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. In that case, I want this price filter to take the previous filter, which is location filter, as input in the constructor.
సో థాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ హియర్. ఒకదాని మీద ఒక ఫిల్టర్ నేను అప్లై చేస్తాను. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాదు. లైక్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్ కండిషన్, ఇట్స్ అండ్ కండిషన్. ఐ వాంట్ టు అప్లై లొకేషన్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. అదే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చూసేసి ఇదర్ యూ కెన్ అప్లై మూవీ ఫిల్టర్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. ఇక్కడ మీరు ఫిల్టర్ మేనేజర్లో చూస్తే యు ఆర్ సెట్టింగ్ ద ఫిల్టర్. ఇట్ కెన్ బి ఈదర్ మూవీ ఫిల్టర్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే చేయగలరు. ఫస్ట్ మూవీ ఫిల్టర్ని అప్లై చేస్తే అండ్ దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ యూ విల్ బి సెట్టింగ్ ద ఫిల్టర్. అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న మూవీ ఫిల్టర్ క్లియర్ అయిపోయి డిలీట్ అయిపోయి కొత్తగా మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ యాడ్ అవుతుంది, రైట్? సో హియర్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ కండిషన్. మీరు ఏదైనా ఒకటే ఫిల్టర్ని యాడ్ చేయగలరు. బట్ హియర్ ఇన్ డెకరేటర్ ప్యాటర్న్, బై యాక్సెప్టింగ్ ద ఫిల్టర్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్, ఒకదాని మీద ఇంకో ఫిల్టర్ని అప్లై చేయొచ్చు. I hope this is clear. If you don't understand it, let me know in the comment section. I'll try to explain a bit more. So, if mana price, once I get my location filter, then em cheyali, already location filter apply chesaru kabatti filter dot, one second, filter dot, what is my, okay, sorry, this will be of type show filter. ఎందుకంటే మనం ఫిల్టర్ బదులు షో ఫిల్టర్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ, జస్ట్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్. ఓకే, యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ ఇట్? ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ అ సెకండ్. ఈ కోడ్ని కరెక్ట్ చేసేసి ఐ ట్రై టు రిపీట్. రైట్, అగైన్ లెట్ మీ రిపీట్ దిస్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు బుకింగ్ సర్వీస్ డెమోలో చూస్తే ఫస్ట్ నేను ఒక మూవీ ఫిల్టర్ని యాడ్ చేశాను. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మూవీ ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ ఫినిష్ దిస్. ఇక్కడ నేను ఒక మూవీ ఫిల్టర్ని యాడ్ చేశాను అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సెట్ దిస్ ఫిల్టర్. దీని తర్వాత ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్, మూవీ ఫిల్టర్ ఇస్ గెటింగ్ ఓవర్ రిడన్ బై మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. ఏదో ఒకటే చేయగలం at any point of time. Either I can filter using movies or filter using multiplexes. ఇక్కడ అలా కాదు. By accepting this as input parameter, I can apply both of them together. So consider I'm passing location filter here. So first నా ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్లో ఉన్న ఫిల్టర్ మెథడ్లో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫిల్టర్. ఈ ఫిల్టర్ డాట్ అప్లై ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న ఫిల్టర్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ లొకేషన్ ఫిల్టర్. లొకేషన్ ఫిల్టర్ని బట్టి ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫిల్టర్ అండ్ దెన్ దాని మీద ఐ విల్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రైస్. ప్రతి షోని తీసుకుని షో డాట్ ఓకే గెట్ ప్రైస్. నేను ఇంకా ఐ థింక్ ఐ డెంట్ డూ ఇట్. సో బేసికలీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు sort or if I want to filter based on price, I'll have to change this show class. In show class lo I need to have the price. So for now let's simply add the total price here for a particular show. మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు, జనరలీ సీట్స్కే కదా ప్రైస్ ఉంటాయి. We use the result of one filter input to filter the prices, right? Yes, correct. You're absolutely right, Uday Kiran. Right. So here I'm trying to just add another, because I want to filter based on the prices of shows. I'm just trying to create another attribute here, private double price. దీనికి ఒక గెటర్ రాసుకుందాం. లొకేషన్ ఫిల్టర్ అయిపోయింది. ప్రైస్ ఫిల్టర్కి వచ్చి గెట్ షో గెట్ ప్రైస్. is then equal to my max price. Dot collect collectors dot to list. Right. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, నేను పాస్ చేసే ఫిల్టర్ విచ్ ఇస్ లొకేషన్ ఫిల్టర్, ఆ లొకేషన్ ఫిల్టర్ని అప్లై చేసి లొకేషన్ ఫిల్టర్ నుంచి రిజల్ట్గా నాకు ఏదైతే సబ్సెట్ దొరికిందో ఆ సబ్సెట్ మీద ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్.
right? Here decorator filter is used when you want to apply filters using and operator. ఒకదాని మీద ఇంకోటి అప్లై చేయడానికి డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయండి. ఆర్ ఆపరేటర్ ఈదర్ వన్ ఆర్ ది అదర్. అలాంటి కేసెస్‌లో ట్రై టు యూజ్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. దీన్ని కూడా దీన్ని ఈ ఈ కోడ్‌ని ఇంకొంచెం సోఫిస్టికేటెడ్‌గా రాసుకుందాం. లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ యూనో ఇక్కడ మేనేజర్ క్లాస్ ఎలా అయితే రాసుకున్నామో స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్‌లో, లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ డెకరేటర్ క్లాస్ హియర్. అండ్ లెట్ మీ కాల్ ఇట్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. ఈ క్లాస్‌లో దీన్ని కూడా లెట్ మీ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ ఫిల్టర్. Extend show filter, right? So this will have to implement this method. సో ఈ డెకరేటర్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాము? మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుగా అయితే లొకేషన్ ఫిల్టర్‌లో, ప్రైస్ ఫిల్టర్‌లో రెండిట్లో ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫిల్టర్, రైట్? అండ్ దెన్ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ ఫిల్టర్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్. సో లొకేషన్ తర్వాత ఈ లొకేషన్ ఫిల్టర్ అనేది బేస్ ఫిల్టర్ అని అనుకుంటే, దీని తర్వాత ఏవైతే ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేస్తామో అలా ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క క్లాస్ రాసుకొని, ప్రతి క్లాస్‌లో ఐల్ హావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఎ పారామీటర్ కాల్డ్ ఫిల్టర్ ఇన్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్. టు అవాయిడ్ థాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ సింగిల్ క్లాస్. ఆ సింగిల్ క్లాస్‌లో ఈ ఫిల్టర్ డెకరేటర్ అనే క్లాస్‌లో ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్‌లో నేను ఏదైతే షో ఫిల్టర్‌ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నానో, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్‌ని ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు మూవ్ ఇట్ హియర్ ఇంటు ద ఫిల్టర్ డెకరేటర్. If you want me to explain it more clearly, if I want to add a genre filter, right? ఈ genre filter లో again I'll have to take this show filter, correct? So దాని బదులు what if I simply use this filter decorator and write private final show filter. దీనికి ఏమైంది? ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్టెండ్స్, ఇట్స్ ఇంప్లిమెంట్స్, రైట్? సో ఈ షో ఫిల్టర్ కూడా ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం. సో మీరు ఏ షో ఫిల్టర్‌ని పాస్ చేయాలనుకున్నా, లెట్స్ ట్రై టు సింప్లీ యూజ్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. ఇప్పుడు నేను ఒక జానర్ ఫిల్టర్‌ని తీసుకొని ఐల్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. అప్పుడేం జరుగుతుంది? ఈ ఫిల్టర్ డెకరేటర్‌లో ఉన్న షో ఫిల్టర్ గానీ, ఈ అప్లై గానీ, ఇవి నాకు చైల్డ్ క్లాస్‌లోకి వచ్చేస్తాయి, రైట్? మనం ముందేం చేసాం? లొకేషన్ ప్రైస్ ఫిల్టర్‌లో we are trying to add it as an separate argument here. I mean, not argument, input attribute here, right? So price filter లో this is one attribute. అలాగే నేను ఇంకో 10 ఫిల్టర్స్ రాసుకుంటే ప్రతి క్లాస్‌లో I'll have to write this attribute filter. So we can simply avoid this by just extending a filter decorator. అన్ని క్లాసెస్‌లో ఈ లైన్ రిపీట్ చేసే బదులు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఫిల్టర్ డెకరేటర్ అనే క్లాస్‌లో రాసుకొని అండ్ దాన్ని ప్రతి క్లాస్‌లో ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. నౌ దిస్ ఇస్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఫర్ మై డెకరేటర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఈ జానర్ దాంట్లో ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం చేసాం, ప్రైస్‌లో మ్యాక్స్ ప్రైస్ పంపించాం, ఫిల్టర్ కూడా పంపించాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ప్రైస్ ఫిల్టర్ ఐ హ్యాడ్ టు సెండ్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, రైట్? ఇక్కడ ఐల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ అట్రిబ్యూట్, ప్రైవేట్ ఫైనల్ స్ట్రింగ్ జానర్. సింపుల్‌గా దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకొని ఇక్కడ నేను సింపుల్‌గా నా ఫిల్టర్‌ని పాస్ చేసుకుంటా. షో ఫిల్టర్. Because I am extending this, I can simply write super of filter. ఈ సూపర్ ఏంటి? మన ఫిల్టర్ డెకరేటర్. This will be initialized here. So instead of having an extra attribute for each concrete class, I'm simply writing a filter decorator class in which I have this attribute called show filter. So let's complete this genre filter.
because this implements show filter, I have to genre filter lo kuda I have to implement this apply. ఎందుకంటే I want to filter my shows based on my genre. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, దిస్ షో ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి, సూపర్లో ఉన్న పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న సూపర్ డాట్ అప్లై. సూపర్ డాట్ అప్లై ఏంటి, ఫిల్టర్ డెకరేటర్లో ఉన్న అప్లై. సో ఇదేం చేస్తుంది, సింపుల్గా మన షో ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో షో ఫిల్టర్ డాట్ అప్లై ఆఫ్ షోస్ చేస్తుంది. సూపర్ డాట్ అప్లై, ఇందులో ఐ పాస్ షోస్ డాట్ స్ట్రీమ్. ఇందులో నేను జానర్ యొక్క లాజిక్ని రాసుకుంటా. షో డాట్ గెట్ మూవీ డాట్ గెట్ జానర్ డాట్ ఈక్వల్స్ జానర్. మళ్ళీ సేమ్ డాట్ కలెక్ట్ టు లిస్ట్. సో దీన్ని ఈ ఫిల్టర్ డెకరేటర్ యూజ్ చేసుకుని వీ కెన్ సింప్లీ రీప్లేస్ దిస్ బై డూయింగ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. అప్పుడు మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్ క్లాస్లో నేను చేసే చేంజెస్ని మీరు గమనిస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్ క్లాస్. దీని ముందు ఏముండేది, ఐ వాజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫిల్టర్. దీని బదులు ఐ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. ఇందులో ఐఎమ్ ఇన్ టర్న్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మై షో ఫిల్టర్, రైట్? I can avoid this and then I can simply write super of filter. Because I am extending it, I need not write override. Ikkada, instead of doing filter dot apply, I'll do super dot apply because this filter is being handled by my filter decorator. Ante migitha code anta same. I hope this is clear, right? So mana base filter vachesi location filter. This will be implementing my filter directly, right? Once this has been applied to my shows, this filter will be passed to either genre filter or price filter. ఈ బేస్ ఫిల్టర్ని యూ కెన్ పాస్ ఇట్ టు ఎనీ ఫిల్టర్ దట్ యూ వాంట్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. మీకు ఇక్కడ ఇది అర్థం కాకపోతే లెట్ మీ కోడ్ ఇట్ ఇన్ booking service demo and show it to you. Okay, kada? Yeah. Now my interface, this is using decorator design pattern. Okay. Filtering manam 2 design patterns use చేసాము. Same feature ని రెండు విధాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. This is strategy and this is decorator, right? So show filter ఇనిషియల్గా మన బేస్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి లొకేషన్ ఫిల్టర్, రైట్? సో హైదరాబాద్ ఇద్దాం. షో ఫిల్టర్ లొకేషన్ ఫిల్టర్, అచ్చా దిస్ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ షో ఫిల్టర్. అందుకే మనకు అక్కడ ఇష్యూ చూపిస్తుంది. దిస్ విల్ బి అప్లై, ఐ థింక్. యా, let's go here. Yeah, so first ఒక base filter అయితే అప్లై చేస్తాం. Now I want to pass this filter to other filters like genre and price. Consider I want to do it first using price. So let's say show filter dot price filter equal to new price filter. Initial గా మనం ప్రైస్ పంపించుకోవాలి and then we'll have to pass this. దీన్ని కూడా షో ఫిల్టర్ ఎందుకు, దీన్ని లొకేషన్ ఫిల్టర్గా రాసుకుందాం. లొకేషన్ ఫిల్టర్ని పాస్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ లెట్ మీ ఆల్సో యాడ్ జానర్ ఫిల్టర్.
జానర్ ఫిల్టర్ లేదా ఉంది కదా జానర్ ఫిల్టర్ మన జానర్ యాక్షన్ డ్రామా దేవరా కాబట్టి లెట్స్ గివ్ ఇట్ యాక్షన్ డ్రామా అండ్ దెన్ ఐల్ పాస్ మై ప్రైస్ ఫిల్టర్. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, ఒక బేస్ ఫిల్టర్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ దెన్ ఐమ్ పాసింగ్ దట్ బేస్ ఫిల్టర్ టు ప్రైస్ ఫిల్టర్ అండ్ దెన్ ఐమ్ పాసింగ్ దిస్. ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ లొకేషన్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. ఓకే, and then genre filter loki I'm passing price filter. Because this is a combination of price and location, this genre will be a combination of genre, price and location. Got it? Any doubts? Let me know in the comment section. Now once this is done, I'll simply do genre filter dot apply. Final ga genre filter dot apply enduku chestunna because this filter is taking care of all these three filters. So that's why we have a and condition here. Here we are applying location filter and price filter and genre filter. Okay, so I'll just do this apply. ఇందులో నేను పంపించాల్సింది షోస్, లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. నా మొత్తం బుక్ మై షో అప్లికేషన్లో ఉన్న షోస్ అన్ని ఎక్కడ దొరుకుతాయి, బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ గెట్ షోస్లో దొరుకుతాయి. సో అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పాస్ చేద్దాం. దిస్ విల్ గివ్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ షో. Let me call it decorator filter shows. Any only two filters kavali ante bro, any only two ante like you want only two filters like A and B. Even in that case you can use decorator pattern. Strategy pattern lo emothundi, you will be able to use any one. So rendu filters apply cheyalanunte you can use simply use decorator design pattern. Okay, yeah, I think that's it. You can simply again print it. That's it. So this is how you do it. So filter random can you నాకు అర్థం కాలేదు. Random filtering అంటే S is asking about random filtering. I'm not sure what he means by random filtering. మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఏ అప్లికేషన్స్కైనా వెళ్ళండి, ఫిల్టరింగ్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ కీవర్డ్స్ని బేస్ చేసి, ఆ అట్రిబ్యూట్స్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఫిల్టర్ చేయాలి. సో యుల్ చూజ్ ఇదర్ వన్ అమాంగ్ దెమ్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్. ఒకదాని మీద ఒకటి ఫిల్టర్ యాడ్ చేస్తారు. సో వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్, you use decorator design pattern. If you are sure that your application should filter based on any of the only one conditions, then use strategy design pattern. Simple. Right, I'll just give you 2 minutes. Any more doubts? For every combination filter we need a class for it. Every combination కాదు, a single one. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఇప్పుడు ప్రైస్ ఫిల్టర్లో చూసారనుకోండి, మై లాజిక్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రైస్. ఇక్కడ నేను ఏ కాంబినేషన్ని చేయట్లేదు. నాకు ఇన్పుట్గా ఏ ఫిల్టర్ వస్తుందో ఆ ఫిల్టర్ మీద నా ప్రైస్ని చేస్తున్నా, అంతే. నా ప్రైస్ ఫిల్టరింగ్ చేస్తున్నా. సో వీ నీ నాట్ ప్రతి కాంబినేషన్ చేయాలంటే చాలా క్లాసెస్ అయిపోతాయి. ఎన్ని ఫిల్టర్స్ ఉంటే అన్ని క్లాసెస్ రాసుకోవాలి, అంతే. Anything else? Any more questions? This is very important. This will tell you, how clear are you with the concepts. This will increase your chance of landing a job or clearing that particular machine coding round. First I have selected location, then show, then class. What is class? Yeah, consider, like from what I understood, Srinivas Rao, from your question, consider first I selected question. ఇక్కడ మళ్ళీ మన ఇక్కడికి వెళ్దాం, బుకింగ్ సర్వీస్ డెమోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ నేను లొకేషన్, అది నేను నా యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ నాకు లొకేషన్ తీసుకుంటుంది అది. సో బై డిఫాల్ట్ దిస్ విల్ బి ద ఫిల్టర్. మీరు ఏ షోస్ చూసినా హైదరాబాద్లో ఉన్న షోసే కనిపిస్తాయి మీకు, రైట్? దాని మీద ఇఫ్ ఐ అప్లై ఫిల్టర్ ప్రైస్ ఫిల్టరింగ్,
what my code does is, as soon as I select this price, price filtering, it will create an object of price filter, and then it will take this location filter as input. అదే మీరు ఫస్ట్ జానర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, జానర్ విల్ టేక్ లొకేషన్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫస్ట్, అండ్ దెన్ జానర్ తర్వాత మీరు ప్రైస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రైస్ విల్ టేక్ జానర్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఇట్స్ లైక్ ఎ చైన్. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఫస్ట్. బై డిఫాల్ట్ ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే వాటిని బట్టి మీ ఆర్డర్ ఉంటుంది. క్లియర్? Yeah, so I think, yeah, so this is pretty much about filtering. Now let's go to our readme. Let me just delete this. Yeah, now let's start sorting. So let's in order to keep things simple, whenever I open my show, or whenever I open my book my show and I apply my filters, నాకు కొన్ని షోస్ కనిపిస్తాయి కదా. If you see here, whenever I'm applying some filter, the return type is filtered shows, అంటే list of shows వస్తున్నాయి నాకు. Once I have a list of shows, I want those shows to be seen in cheapest order first. Like cheapest shows నాకు ఫస్ట్ కనిపించాలి, right? So all my shows should be sorted based on cheapest show first. అలాంటి కేసెస్లో మనం సార్టింగ్ని ఎలా అప్లై చేస్తామో చూద్దాం. ఈవెన్ ఇన్ దాట్ కేస్, ఇక్కడ నేను చెప్తాను చీపెస్ట్ షో ఫస్ట్ అనే ఒక స్ట్రాటజీ చెప్తున్నా. బట్ యాజ్ అ ఓనర్ ఆఫ్ బుక్ మై షో, ఇఫ్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ మై ఓన్ బుక్ మై షో, ఐ వాంట్ కాస్ట్లియర్ షోస్ టు షో ఫస్ట్, ఆర్ మేబీ రీసెంట్ షోస్ టు షో ఫస్ట్. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బుక్ అట్ 3 o'clock in the afternoon, సో నాకు మ్యాట్నీ షోస్ కానీ, ఫస్ట్ షోస్ కానీ, సెకండ్ షోస్ అలా ఆ ఆర్డర్లో కనిపించాలి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ మై సెలెక్షన్ ఇస్, ఆ సెలెక్షన్ని బట్టి సార్టింగ్ ఆర్డర్ కనిపించాలి. సో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ యూ విల్ బీ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ టు డూ, విచ్ ఇస్ సార్టింగ్. ఆ సార్టింగ్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. ప్రైస్ని బట్టి సార్ట్ చేయొచ్చు, టైంని బట్టి సార్ట్ చేయొచ్చు, కెపాసిటీని బట్టి సార్ట్ చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్, right? So let's in order to keep things simple, let's only stick to single pattern, but we'll single strategy, but మనం కోడ్ రాసేది will try to follow the whole strategy design pattern and try to code it. Okay, so sorting కి మళ్ళీ ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకుంటా. Let's call it sorter. This package is called sorter. మళ్ళీ now you tell me, what is the first thing that I'll do when I'm following strategy design pattern? I'll write an interface, right? So please, I just request you to be active on comments so that I know you're following. So let me just create a interface called sorting strategy, and let me call it an interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్లో మనకు మెథడ్ ఏముంటుంది? సార్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. And it will, sort method would, it will take inputs list of shows and it will return list of shows. So list of show sort list of show. Right. So దీన్ని ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి we'll have different strategies. So let's consider cheapest show first, right? So cheapest show sorter. దీన్ని I'll try to implement my interface, which is sorting strategy. Let me just, దీనికి పెద్దగా అట్రిబ్యూట్స్ ఏమి ఉండవు, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫిల్టరింగ్, రైట్? ఐమ్ జస్ట్, నాకు ఆల్రెడీ షోస్ ఉన్నాయి. దిస్ నేమ్స్ టెల్స్ మీ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్. సో ఇక్కడ మనకి అట్రిబ్యూట్స్ అవసరం లేదు. ఐమ్ జస్ట్ ఉన్న షోస్ని నేను సార్ట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ ఏం చేయట్లేదు, రైట్? సో యా, సో వాట్ విల్ బి ద లాజిక్ హియర్? ఎనీవన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గెస్?
ఉన్న షోస్‌ని I'll try to sort, right? ఎలా సార్ట్ చేస్తాను? బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్, right? Less price. So, if you have, if you know Java collections, right? Someone has replied the whole, sorting. Okay. Yeah, correct. So, yeah, actually, I would prefer to, use comparator here because I'll be comparing a list. So this is easy for me, right? So comparator dot comparing mana price integer double. I think it's double. So comparing double ప్రతి షోలో ఉన్న I'll try to get my price. Let me just go to show, get price, and then paste it here. And then finally collect to a list, right? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, యా లైక్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే. బట్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వే అండ్ ఈజియర్ వే టు రైట్ కోడ్. మీరు మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్స్లో యుల్ బి హార్డ్లీ గివెన్ 1.5 hour to code this whole thing, right? So it's always good to have these syntaxes handy. Okay, so I'll be using comparator. I'll be comparing all the show prices. This get price will give me the price for each show, and then I'll sort it based on their prices, and then I'll return it in what ascending order. Now this is done. Now what is the next step? Strategy design. We have an interface, we have a strategy. I can create a separate classes for different strategies. If I want to sort it based on capacity, I'll just create a new class called, highest capacity first or lowest capacity first. I can do those things. What else? We just discussed here. Can you see this? When we implemented filtering feature using strategy design pattern, what is left? Manager. ఇక్కడ మనకు ఉన్న మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్‌ని, మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్‌ని మేనేజ్ చేయడానికి వి నీడ్ ఎ మేనేజర్. ఇది లేకుండా కూడా పని జరుగుతుంది. వీ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గో టు బుకింగ్ సర్విస్ డెమో అండ్ సింప్లీ క్రియేట్ న్యూ ఫిల్టర్, న్యూ మూవీ ఫిల్టర్, న్యూ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్స్. Having this filter manager is better because here you are, doing dependency injection and you can directly set the filter. This will give you a little edge and little convenience while, dealing with your code. So let me just go to new Java class and I'll just create a new show manager. Okay. So show manager. Now this will have what? ఇక్కడ మనకి ఏ attribute ఉంటుంది? Quickly comment. Again, ఇక్కడ మనకి filter strategy ఎలా అయితే ఉందో ఇక్కడ మనకి sorting strategy ఉంటుంది. Okay. Because this manager is dealing with multiple strategies, right? So దీనికి again there are two ways. ఇక్కడ నేను setter method తో అప్లై చేశాను కాబట్టి here let me demonstrate using constructor. Right click, generate constructor. Okay, right? This show manager will give me, obviously it will give me a list of sorted shows. So let me just write get sorted shows. దీని రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి అగైన్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ అగైన్ విల్ బి లిస్ట్ ఆఫ్ షో. మనం ఇచ్చిన షోస్ని సింపుల్గా సార్ట్ చేసి ఇస్తాను అంతే మనకి. I'll simply return. I want to return the sorted list based on my sorting strategy. ఇక్కడైతే మనకు ఒకటే స్ట్రాటజీ ఉంది. If there are multiple strategies, I'll pass it to this constructor. Based on the sorting strategy that user has selected, I'll just do sorting strategy dot sort of shows. With shows, right? So this is how you sort it. So I hope you are understanding the importance of strategy design pattern and decorator design pattern. ఈ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు ఇవన్నిటికీ కామన్గా యుల్ బి యూజింగ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. నేను ఇంతకుముందు వి డిస్కస్డ్ ఇట్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్, రైట్?
So we'll try to code that also. So generally, in the worst case, try before attending your machine coding round interviews, try to revise or try to be on top of strategy design pattern and decorator design pattern, and then singleton design pattern and factory design pattern. ఈ ఫోర్ అయితే కంపల్సరీగా keep it keep your concepts clear in all this four. It will help you a lot in your interviews. Okay. And even when you're coding, right? So let's go back to our demo, our main class. So let's call whatever we created. So this is the user simulation, right? So user ఏం చేస్తాడు, obviously he'll select a strategy, sorting strategy. So sorting strategy equal to new. ఇక్కడ మనకు ఒకటే ఉంది కాబట్టి సార్టర్లో I'll just directly create an object for it. cheapest sorter, and then మనకు షో మేనేజర్ ఉంది, equal to new show manager. This will take the input of sorting strategy. Ikkada you can create an object for any sorting strategy that you have and pass it here. And then using this manager, I'll do get sort shows. దీనికి ఇన్పుట్గా మళ్ళీ I'll have to pass my whole shows that I have. If I pass all the shows, irrespective of movies or multiplexes, this will return all the shows in sorted order. If I want to sort the shows which are result of my filters, అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, I applied లొకేషన్ ఫిల్టర్, జానర్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. ఈ మూడు అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు మిగిలిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, నాకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇఫ్ ఐ పాస్ హియర్, ఆ మిగిలిన రిజల్ట్ మీద ఐ విల్ బి డూయింగ్ సార్టింగ్. సో యూ కెన్ పాస్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్. సో జనరలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఫిల్టర్డ్ రిజల్ట్స్నే సార్టింగ్కి పంపిస్తారు, రైట్? ఫస్ట్ మీరు లొకేషన్, మీకు కావాల్సిన ఫిల్టర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఇక ఫైనల్గా మీకు కావాల్సిన షోస్ ఉన్నప్పుడు అందులో సార్ట్ చేసుకుంటారు. సో దట్స్ వై I passed decorator filter shows, which is a result of applying location filter, genre filter and price filter. Got it? So once I have this, let me just catch it in a variable list of show. Let me call this sorted decorator shows. Rather than decorator, I'll name it filtered shows. ఫిల్టర్ చేసి దాని మీద సార్టింగ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో సింపుల్గా I'll try to print it. Instead of printing like this, I'll just introduce a new syntax to you. You can directly use the list. ఈ లిస్ట్ మీద ఫర్ ఈచ్ చేసి ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి you can pass a function. Here in our case, our function is system.out అనే ప్యాకేజ్లో I'll be passing println అనే ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సార్టెడ్ ఫిల్టర్ షోస్ ఏదైతే మన లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ ఉన్నాయో ప్రతి షోకి ఇట్ విల్ ట్రై టు ప్రింట్ ద షో ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో దిస్ జస్ట్ అనదర్ వే. సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేను యాక్చువల్లీ క్రియేట్ చేయొచ్చు జావా బేసిక్స్ నుంచి ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్పించడానికి, ఐ కెన్ క్రియేట్ వీడియోస్. బట్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఇస్, ఈవెన్ ద వే ఐ లెర్న్డ్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేర్చుకుని ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆన్ ద గో ఇఫ్ యూ కెన్ లెర్న్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్, మీరు స్పెసిఫిక్గా కూర్చొని జావా కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ని డిస్కస్ చేసుకుని ప్రతి సింటాక్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నా, అల్టిమేట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ టు గెట్ యూస్ టు దోస్ సింటాక్సెస్. హౌ విల్ యూ గెట్ యూస్ టు ద సింటాక్సెస్? బై అప్లయింగ్ ఆర్ కోడింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్, కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుని ఆ కాన్సెప్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఇలాంటి సింటాక్సెస్ ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నప్పుడు, వెన్ యూర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్, వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు కోడ్ ఆర్ ఇలాంటి వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు, యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ దీస్ సింటాక్సెస్. సో I strongly suggest that don't waste your time in learning some languages. అలా నేర్చుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి లాంగ్వేజెస్ is an ocean of its own. So you'll be wasting a lot of time. అండ్ అన్నీ మీకు అవసరం కూడా లేదు.
ఆల్ ద టైమ్. అన్ని సింటాక్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ if you are implementing them, you'll automatically understand what are the syntaxes that are used the most. Then you can just, you'll get used to it, and you can remember them, and you can just, use it like this. So we'll be doing a lot of coding. If you, I again strongly suggest you to take that membership. We'll be doing a lot of coding, live coding, DSA, LLD, HLD completely. HLD lo anta coding undadu, but we'll be, discussing design patterns, and going forward, we'll be also building projects end to end. ఈ బుక్ మై షో ఇక్కడితో ఆపేను. ఈ నేను పార్ట్ 1లో బేసిక్స్ చెప్పాను. పార్ట్ 2లో వి డిస్కస్డ్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ సార్టింగ్. సో అలా phase wise we'll be building our backend, and then phase wise we'll be building our UI, and then we'll at the end we'll be done with a complete implementation of book my show, splitwise, and different applications. So that's the plan. I hope you'll all consider it. So coming back to our discussion, సార్టింగ్ అయిపోయింది, ఫిల్టరింగ్ అయిపోయింది. ఓకే, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ రీడ్ మీ. రైట్. సో వాట్ ఎల్స్ ఇస్ మిస్సింగ్ హియర్? యా, సో వీ కెన్ ఆల్సో, ఇప్పుడు మీకున్న కోడ్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్, వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ యాడ్? ఐ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ పేమెంట్ ఇస్ మిస్సింగ్. పేమెంట్ సర్వీసే లేదు ఇక్కడ. మనం ఏం చేస్తున్నాం మన బుకింగ్ సర్వీస్ డెమోలో? వీఆర్ అడ్మిన్ చేసే పనులు చేస్తున్నాం, యాడింగ్ షోస్, యాడింగ్ స్క్రీన్స్, మల్టీప్లెక్సెస్. యూజర్ చేసే పనులు చేస్తున్నాం. బుకింగ్లో we created this using this method. We are booking the ticket, we are setting the seats as booked, calculating the price, and then booking it. But payment అయిందా లేదా, పేమెంట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని అసలు ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు, రైట్? సో ఫర్ దాట్, apart from this booking service, we'll have another service called payment service. ఆ పేమెంట్ సర్వీస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి we'll have some model classes, రైట్? ఇక్కడ మనకు పేమెంట్కి ఒక మోడల్ క్లాస్ రాసుకుంటాం, పేమెంట్ స్టేటస్కి ఒక మోడల్ క్లాస్ రాసుకుంటాం, రైట్? పేమెంట్ టైప్కి క్రెడిట్ కార్డా, యూపీఐయా, ఇలాంటి వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్ క్లాసెస్ రాసుకుంటాం. ఈ మోడల్ క్లాసెస్ని పేమెంట్ సర్వీస్ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ఇట్, రైట్? అండ్ దెన్ పేమెంట్ సర్వీస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, మనం విల్ బి పాసింగ్ సమ్ పేమెంట్ మెథడాలజీ, అండ్ దెన్ ఈ బుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ క్లాస్లో విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద పేమెంట్. ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్, దెన్ ఓన్లీ విల్ కన్ఫర్మ్ ద బుకింగ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వరకు వి జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ పేమెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ఫుల్, రైట్? అండ్ దెన్ whenever phone pay, credit cards, or net banking, whatever it returns, we'll store it in a variable, and based on the payment success or failure, we'll either confirm the booking or cancel the booking. సో ఆ పేమెంట్ అనే పార్ట్ని మనం ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. సో ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ ఒక చిన్న ట్రైలర్ లాగా, ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఐడియా హౌ టు డూ ఇట్. Try to do it tomorrow. I'll try to plan a live around the same time, 1 o'clock, 2 o'clock, and I will try to implement this payment service completely. Okay, so as a homework, or as an exercise, whatever you feel like. So if you're really interested, and if you want to try, I'll just give you a glimpse or highlights of it, how to implement it. Try to implement, and మీ అప్లోడ్ ఇట్ టు గిటబ్. మీరు ఏది బిల్డ్ చేసినా ట్రై టు బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ పబ్లిక్. ఈవెన్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఇట్ ఇన్ పబ్లిక్, రైట్? సో బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ పబ్లిక్, అప్లోడ్ ఇట్ టు గిటబ్, షేర్ దోస్ గిటబ్ లింక్స్ విత్ మీ ఆన్ కమెంట్ సెక్షన్, ఆర్ connect with me on Instagram or Twitter. Send me those GitHub links. So we'll discuss. If మీలో ఎవరైనా నాకంటే బెటర్ డిజైన్ని ఫాలో అయి ఉంటే, I'll discuss that in one of our lives. So let's form some community, and I'll make sure that I'm building everything. I'm coding in public as much as I can. Okay, in these live sessions. Okay, so coming back to our payment. So ఇక్కడ 3 క్లాస్ రాసుకుంటారు, టైప్ ఆఫ్ పేమెంట్, పేమెంట్ స్టేటస్, అండ్ పేమెంట్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ సర్వీస్లో ఒక పేమెంట్ సర్వీస్ రాసుకుంటారు, అండ్ పేమెంట్ సర్వీస్ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్? ఇక్కడ కూడా when I said payment types, there will be different types of payments: UPI, credit card, and net banking.
అక్కడ కూడా we can use strategy design pattern. And whenever you are using strategy design pattern, even here also in filter and sorting, try to add factor classes here. Factory design pattern use చేయండి, ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్ లైవ్లో, రేపటి లైవ్లో విల్ బి డిస్కసింగ్ పేమెంట్ కంప్లీట్లీ. అండ్ దెన్ పేమెంట్లో కూడా స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వాడతాం. స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్తో పాటు ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కూడా ఎలా కాంప్లిమెంట్ చేస్తుందో స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ని, ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అది కూడా చూద్దాం. అండ్ విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఫర్ దిస్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ సార్టింగ్. అండ్ వాట్ ఎల్స్, పేమెంట్ ఒకటి చేయాలి. And then let's go to readme. I think we can even support dynamic pricing, right? మనం ఫస్ట్ లైవ్ లో మాట్లాడుకున్నట్టు షోస్ కి డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. సీట్స్, యా ఐ అండర్స్టాండ్, గోల్డ్ సీట్స్ కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, సిల్వర్ సీట్ కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, ప్లాటినం సీట్స్ కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, మేబీ రెక్లీనర్ కి ఇంకో రేట్ ఉంటుంది. బట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1-2 years ఇఫ్ యూ సీ ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ ఆర్ ఫ్యాన్ షోస్ కి ప్రైజెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, వీకెండ్స్ లో షోస్ కి డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి. సో ప్రైజింగ్ ని కూడా, డైనమిక్ ప్రైజింగ్ ని కూడా విల్ ట్రై టు కోడ్ ఇట్. In tomorrow's live, I'll try to complete the payment. If there is some time, I'll try to implement this dynamic pricing also. Okay, the dynamic pricing will be related to the shows. If you have time, if you are really interested, you can even implement this dynamic pricing. Right? Yeah, I'll provide all this code. I'll upload it to GitHub, and I'll add the GitHub link to the description of this video. Okay. So yeah, what I was saying, this, yeah, పేమెంట్ అండ్ డైనమిక్ ప్రైజింగ్ ఈ రెండింటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఈ డైనమిక్ మీరు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే డైనమిక్ ప్రైజింగ్, ట్రై టు అసోసియేట్ దిస్ డైనమిక్ ప్రైజింగ్ టు అ షో. అండ్ అందులో కూడా మీరు స్ట్రాటజిక్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని వాడచ్చు. ఎలా వాడచ్చు? ప్రైజింగ్ విల్ బి లైక్ if there are shows in the afternoon of weekdays, you can have something called discount pricing strategy, giving the shows according to the current, yeah, correct. And so off peak, festival times low, if when people don't Sankranti time low, you'll have a peak pricing. You can implement peak pricing strategy, right? Exams time low, you can implement off peak pricing strategy. So we'll have different pricing strategy in USC. Let's create a pricing strategy, and then using that pricing strategy, let's give dynamic pricing to the shows. And then we can even integrate that dynamic pricing with our sorting whatever we wrote. ఇక్కడ మనం సింపుల్గా ఉన్న ప్రైజ్ని సింపుల్గా ప్రైజ్ అని రాసుకున్నాం షోలో, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని సార్ట్ చేస్తున్నాం. డైనమిక్ ప్రైజింగ్ ఉంటే హౌ దిస్ విల్ చేంజ్, ఈవెన్ దాట్ విల్ డిస్కస్, రైట్? సో ఐ హోప్ యూర్ గెటింగ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ హౌ వి హౌ మచ్ డెప్త్ we are going into, right? So yeah, so is it clear? Any questions? So how do you like the plan of doing lives? Maybe Friday DSA, Saturday LLD, Saturday and Sunday LLD, Monday HLD. So what do you think? Are lives better or recorded content better? What I am thinking is I'll try to invest more time in lives and do coding with you. You can, నేను కూడా లాస్ట్ టైం చెప్పడం మర్చిపోయాను, instead of just simply watching this video, you can open IntelliJ in your system, and you can code it, code along with me. అప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా కోడ్ చేసేటప్పుడు you'll get more questions, right? సో మీరు యాక్చువల్గా హ్యాండ్స్ ఆన్ కోడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు you'll get more questions. You can ask these questions in our live chat, and then we'll try to clear the doubts. And so ఇలా మీకు కోడింగ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ రాకపోయినా, లాజిక్ బిల్డింగ్ తో ప్రాబ్లం అవుతున్నా, ఆర్ సింప్లీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ కోడింగ్ బడీ, you can just enroll to the membership, which is very minimal, and we can keep coding. My plan is to make at least 3 to 4 lives per week. Let's see how it goes. ఇప్పటివరకు మీరు చూసే ఉంటారు, like for the last 6 months I've been very consistent, and I recorded almost around 180-185 videos. I covered the whole DSA and also LLD. Now I'm doing lives. So you can expect the same kind of consistency there. So we'll be starting with DSA and LLD and HLD, and then once if everything is going good, we'll try to build projects also, everything from scratch.
Python, Golang, and Java are the languages that I'm comfortable with in backend. In front end, I'm kind of comfortable with React. So I think I'm good enough to build, full stack applications. HLD made a lot of content on the bro. Okay, so you don't want me to do that? I work at a US based startup. It's completely remote, and and then HL made a lot of content. Ekkada undi bro? I also want to know it. తెలుగులో ఏదైనా ఉందా? తెలుగులో ఎవరైనా చేస్తున్నారా హెచ్ఎల్‌డి మీద? Because my aim is to, yeah, DevOps మీద టచ్ ఉంది. Obviously, it's a part of my day-to-day job. But అన్నీ ఒకటేసారి, yeah, even I also want to give as much as possible. But అన్నీ ఒకటేసారి చేయలేమేమో. So I'll be doing it one by one. So my goal is to this channel should be one stop solution for, everything that you want, right? So DSA, LLD, and HLDs are the basic foundations is what I believe. So that's why I'm trying to do. Um, and then maybe, we'll try to, code and implement or build a lot of projects. Let's see how it goes. So this is the plan as of now. సో రేపటి నుంచి చేసే లైవ్స్‌లో ఐల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మెంబర్ ఓన్లీ. ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్ వై ఈస్ థాట్ వే. Should we do DSA? Yeah, I think, yeah, it's the DSA, HLD, LLD should be kind of our weekly routine is what I feel. ఎందుకంటే ఇప్పుడు whenever you want to switch job or whenever you want an opportunity, చాలా మంది బెంచ్‌లో ఉంటారు. Whenever you get an opportunity, it may be an interview or a project in your company, right? If you want to excel in your career, and if you want to become a better software engineer, LLD, HLD, and DSA should be part of our weekly routine. అన్నీ ఒకటే రోజు చేయమని కాదని అర్థం. అన్నీ ఒకటే రోజు చేయలేం కూడా. అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ DSA, వీక్లీ వన్స్ LLD, వీక్లీ వన్స్ DSA is the minimum that we have to do. Keep exploring, keep learning about things. The more we discuss, especially LLD and HLD, I think the more we discuss, నాకొక uh, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉండొచ్చు డిజైన్‌కి. మీకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉండొచ్చు. So the more you discuss and discuss about the design, the more better you get at it. And in our feeling, HLD is theory. If you want to implement, yeah, yeah. Obviously, first I think you'll start with the theory. But I don't think మీరు నా ప్రీవియస్ LLD వీడియోస్ చూస్తుంటే LLD థియరీ కూడా I didn't explain it in theory, right? నేను రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని I try to explain the concepts. ఈవెన్ HLD కూడా అలాగే చేస్తాను. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. హెచ్ఎల్‌డి థియరీ నేను రికార్డెడ్ వీడియోస్‌లో పెడతాను. If at all, yeah, but definitely theory is also important. You should know how things work, right? So HLD theory ఏదైతే ఉందో, what is caching, what is like how does consistent hashing work? సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ, CDNs గురించి, క్యాషెస్ గురించి, డేటాబేసెస్ గురించి, ఇవన్నీ I'll try to put it in recorded videos. Implementations and design discussions matram will do it live. Thank you, S. I don't know what's your name. It just so says. Thank you for following me. Right. And lastly, I just want to tell you, చాలా మంది అడుగుతున్నారు what are the steps to follow. So here is the list. You can start with arrays, go to 2 pointers approach. I'll keep appending new topics to this list, but ఇప్పటివరకు నేను మా ఛానల్‌లో కవర్ చేసినవన్నీ ఇవి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి 2 hours, 3 hours, 4 hours అలా వీడియోస్ ఉంటాయి. లైక్ 80 minutes, 77 minutes. So we have discussed lot of problems. Lives we'll also discuss, we'll pick up a lead code problem, do a brainstorming together and code it. Computer science fundamentals are also important. I've seen ఈ మధ్య చాలా మంది DSA తోటి ఈక్వల్ గా at least they're asking 15 minutes of the interview is based on, they're concentrating on DBMS and OS.
So and LLD obviously it's important. సో యాహ్! గిట్‌హబ్ లోకి ఇది అప్‌లోడ్ చేస్తాను. ట్రై టు ఫోర్క్ ట్రై టు స్టార్ ఇట్, ట్రై టు ఫోర్క్ దట్ రెపో, ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఓన్. ఇప్పటివరకు రేపటికల్లా ట్రై టు design payment and implement payment service. And also if if you have time, and if you're really interested, try to implement dynamic pricing also. And then in tomorrow's live I'll try to implement both of them. And then if you have any different design, let's try to discuss them. Right, so any questions do you have? Anything, you can ask me anything for another minute, and then we'll close it. గిట్ మీద కూడా ఒక వీడియో చేయాలా? ఓకే. యాహ్! యాహ్! ఐ థింక్ ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ నేను రికార్డెడ్ వీడియోస్ చేసేస్తాను. ఓకే. గిట్ మీద, ఆహ్, హెచ్ఎల్‌డి బేసిక్స్ మీద. థాంక్ యూ ఉదయ్. యాహ్! రేపటి నుంచి, మెంబర్స్ ఓన్లీ లైవ్. థాంక్ యూ శ్రీనివాసరావు. Okay then, I don't think there are any other questions. See you tomorrow then. దానికి కూడా in tomorrow's live I'll also come up with the days. ఫ్రైడే నుంచి మండే చేయాలి. Still I have to figure out those days. సాటర్డే చేస్తే బెటరా? Or shall I start a poll? Okay, let's do it in tomorrow. Yeah, I think it's quite late. I'll start a poll tomorrow. Repu, try to join and try to attend that poll. అక్కడ విల్ డిసైడ్ ఈ వీక్‌లో ఏ డేస్ ఏది చేద్దాం. ఐయామ్ థింకింగ్ ఫ్రైడేస్ డీఎస్ఐ చేద్దాం లైవ్. సాటర్డే ఎల్ఎల్‌డి, సండే హెచ్ఎల్‌డి అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎనీవేస్ ఐయామ్ ఓపెన్ టు మీకు గూడా యూ మైట్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ షెడ్యూల్స్. So I'll create a poll in tomorrow's members only live. There you vote, and then let's see how it goes. Right? So recorded videos for part 2. I'm planning to at least make 3 lives a week. Yeah. So yeah, that's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning. Bye bye. Thank you.